Yung ADV road sync natin mga idol, 1 bar sa fuel gauge, tapos naka 231 kilometers yung range na travel natin. So may 1 bar pa siya. So let me know sa comment section kung matipid ba yung Honda Road Sync. Etong na-consume kong 231 yan, halo yan, no? Halong chill ride at saka bakbak. So yun, so may 1 bar pa, tapos 232. So ito yung 1 bar na yun, madami pa yan, diba? So yun, let me know kung matipid ba. And syempre dahil may pupuntahan tayo, gagasap na tayo. So maganda yung gawin nyo. Like for example, magpo-full tank kayo, i-reset nyo yung trip B. Yung trip B, yung kasi yung overall na distance. For me yun yung monitoring ko for overall distance after natin mag-full tank. Kasi meron naman trip A yan. Trip A yung pinaka main. Tapos yan, yung total, pinaka total 646. So yung trip B natin 232. So yun lang.